Welcome back to another video in the chapter of organizing. Today we shall be starting off with discussing what is centralization. আর তারপর টপিকটা যেটা আমরা ডিসকাস করব obviously that is related to this which is decentralization. Now যখন আমরা centralization বলি এই কথার অর্থটা কি? What is the meaning of centralization? You might have read in your school days that centralization means keeping all the authorities within themselves. Okay, আমি এটাকে আরেকটু সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করি। একটা কিছু সেন্ট্রাল পয়েন্টসগুলোতে যখন অথরিটি রিজার্ভ করে রাখা হয়, ঠিক আছে, যখন এই অথরিটিগুলো অন্য কারোর কাছে দেওয়া হয়নি, when they are kept within certain central points. Like what are those authorities? Authorities that relate to different decision making, different sanction powers, সেগুলো. Okay, so we understand that centralization মানে একজন বা কিছু জনের কাছেই সম্পূর্ণ রাইটটা রেখে নেওয়া ডিসিশন মেকিং এর. Okay, now Henry Fayol actually puts it in a very interesting way. Okay, Henry Fayol says যে কোনো জায়গাতেই দেখবে যে যদি সাবঅর্ডিনেটদেরকে আমরা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় বা সাবঅর্ডিনেটের রোলটা ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়, সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিসেন্ট্রালাইজেশন. আর যখন দেখবো যে সাবঅর্ডিনেটের রোলটা বেশি একটা ইম্পর্ট্যান্ট নয় বা ওকে বেশি একটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সেখানে সেন্ট্রালাইজেশন আছে. যাই হোক, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি হোয়াট হি হ্যাজ সেড, বাট লেট আস কাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট ওকে হোয়াট ইজ সেন্ট্রালাইজেশন, আর সেন্ট্রালাইজেশন কি আমাদের দরকার কিনা. সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ সেন্ট্রালাইজেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ড অর নট, আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে ওকে centralization may not be fine because decentralization কাজ ভালো হয়. Not always necessary. Just for example, ভেবে দেখো military. Okay, মিলিটারিতে সেন্ট্রালাইজেশন আছে না ডিসেন্ট্রালাইজেশন আছে? অবশ্যই সেন্ট্রালাইজেশন আছে. ওকে, নাইলে মিলিটারি কিন্তু চলতে পারবে না. ওকে, সো ইউ সি সেন্ট্রালাইজেশন ইজ ভেরি ওয়েল অ্যাপ্লাইড ইন মিলিটারি. ওখানে ডিসেন্ট্রালাইজড হয়ে গেলে হয়ে গেছিল. ওকে, সো ইট হ্যাজ ইটস বেনিফিটস, ইট হ্যাজ ইটস ইম্পর্টেন্স. সো লেট আস ফার্স্ট টক অ্যাবাউট ফিউ অ্যাডভান্টেজেস of centralization. What are the different advantages of centralization? First, if centralization is applied in an organization, it improves the standard of supervision. কারণ কি সেন্ট্রালি একজন এটাকে সম্পূর্ণভাবে সুপারভাইজ করার চেষ্টা করছে. সো এভরি অ্যাক্টিভিটি ইজ বিং সুপারভাইজড প্রপারলি বাই ওয়ান পার্সন অ্যান্ড সেম স্ট্যান্ডার্ড. সো ইট ইজ অফকোর্স এ ভেরি গুড থিং. নেক্সট, it enjoys the benefits of specialization. কি করে স্পেশালাইজেশন? অবশ্যই when in a small organization the manager or the person entrusted with the responsibilities to look after or take decision, ও যখন বিভিন্ন এরিয়াতে ডিসিশন নিচ্ছে, ওর স্পেশালাইজেশন স্কিলটা কিন্তু ইমপ্রুভ হচ্ছে. ওকে, নেক্সট, even distribution of work. যখন সেন্ট্রালি ওয়ার্ক অ্যালোকেট করা হয়, প্রত্যেকের কাছেই কিন্তু সমানভাবে কাজটাকে ডিভাইড করা হচ্ছে, কোনো পার্শিয়ালিটি থাকবে না বা কোনো ডিসব্যালেন্স অফ ওয়ার্ক থাকবে না. কারণ কি সম্পূর্ণভাবে ডিসিশনটা কে নিচ্ছে? সেন্টার থেকে নিচ্ছে. ওকে, সে সেন্ট্রাল পজিশনে যে মানুষটা আছে সে চাইবে সবাই যাতে ইকুয়ালি কাজ করে. ওকে, সো দ্যাট ইনশিওরস ইভেন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়ার্ক. নাও
comes the fourth point. It helps to attain efficiency বা বলা যায় increase in efficiency. কি করে এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ হয়? সিম্পল কথা, যখন কেউ সেন্ট্রালি লোকেটেড আছে, ধরো একজন বিজনেসম্যান, ও বিজনেসের সমস্ত ডিসিশন ও নিজেই নেয়, তো অলওয়েজ চাইবে যাতে কোনো টাইম ওয়েস্ট না হয়, কোনো যাতে রিসোর্স ওয়েস্ট না হয়, আর নিজেই এনশোর করবে সেগুলো গিয়ে দেখার জন্য যে সেটা প্রপারলি ইউটিলাইজেশন হচ্ছে কি না। সো অবভিয়াসলি একজন যখন বস যখন বারবার ইন্টারফেয়ার করছে যে সব ঠিক কাজ হচ্ছে কি না, সব কিছু হিসাব নিচ্ছে, তো যারা কর্মচারী ওদের মধ্যে একটু ভয় তো থাকবে যাতে ঠিক করে কাজটা করে, অর এলস ওদের চাকরিটা ডেঞ্জারে পড়ে গেল। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এন্ডস আপ এনশোরিং ইনক্রিজ ইন এফিসিয়েন্সি। লেটস লুক এট দ্য নেক্সট অ্যাডভান্টেজ. It eliminates duplication of work. দেখো, ডিসেন্ট্রালাইজ করলে তো তোমাকে বিভিন্ন গ্রুপ, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বানাতে হবে, আর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে প্ল্যানিং করতে হবে, আলাদা আলাদা করে অর্গানাইজিং করতে হবে, তাই তো? যখন তোমার ডিপার্টমেন্টেশন নেই, যখন তোমার ডিসেন্ট্রালাইজেশনটাই নেই, তো বারবার প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য প্ল্যানিংটা কি করা দরকার? Not necessary. So when there is centralization, there is one plan, and according to that plan, the boss or the person entrusted with the responsibility to take decision allocates different work to different individuals. So this actually reduces or eliminates duplication of work. Let's look at the next one. It facilitates reduction in cost. Okay, decentralization usually দেখা যায় you have different other managers. তো অবভিয়াসলি তুমি যদি ম্যানেজারকে আর তার সাবঅর্ডিনেটকে সেম স্যালারি দাও, ম্যানেজার কোনোদিনই খুশি থাকবে না। ম্যানেজার মানে কি, he will require more salary. এটা একটা অ্যাসপেক্ট। সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা এই পয়েন্টটা যেটাকে দেখতে পারি সেটা হলো, আমার যদি এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ হয়, ঠিক আছে, তো অবভিয়াসলি আমার কম কস্টে বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ আ বেনিফিশিয়াল থিং ফর দ্য কোম্পানি, and that's why it is written over here, or it is said that it facilitates reduction in cost. Okay, next point, it helps to maintain uniformity and consistency. মানে এটা আমাকে কি সাহায্য করে? ইট হেল্পস টু মেনটেন ইউনিফর্মিটি, মানে ইউনিফর্মভাবে সব কিছু রুলড হবে, ইউনিফর্মভাবে সব কিছু মেজারমেন্ট হবে, কন্ট্রোলড হবে, ঠিক আছে, আর কনসিস্টেন্সি দেখা যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই। ওকে, একটার জন্য এক স্ট্যান্ডার্ড, আরেকটার জন্য আরেক স্ট্যান্ডার্ড, এরকম কিছু নেই। তো এবার দেখি আমরা, এইগুলো তো দেখলাম যে দিস আর দি অ্যাডভান্টেজেস। যদি এত ভালো ভালো অ্যাডভান্টেজেস হয়, তাহলে সব জায়গায় কেন আমরা সেন্ট্রালাইজেশন দেখি না? ঠিক আছে, সো উই উইল নাও লুক ইনটু দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। What are the disadvantages of centralization? এখানে সব থেকে প্রথম ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যে ইট ইজ suited for mostly small organizations. ঠিক আছে, except few big corporations or few big organizations like military. For all the others, it is very difficult to have everything controlled. Okay, just for example, একটা multinational corporation, একটা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন যদি সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে,
সম্ভবই হবে না কিছু কন্ট্রোল করা। ওকে, সো this is actually best suited for small organizations, not for big ones generally. Second disadvantage is decisions are always delayed. In this kind of organization যেখানে সেন্ট্রালি সব কিছু করা আছে, ডিসিশন সব সময় ডিলে হয়, কারণ কি একজনই তো ডিসিশন নিচ্ছে, ওকে ধরো নিজের কাজটাও করতে হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট পারসন অলসো হ্যাজ টু টেক ডিফারেন্ট ডিসিশনস। ও যা ডিসিশন নেবে সেটা আগে ওকে জানতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে কী ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে। সব সময় তো ওর ওই পার্টিকুলার জিনিসের ব্যাপারে নলেজ থাকতে নাও পারে। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস ইট বিকামস কোয়াইট difficult to take very fast decisions. Inaccurate direction. তারপরেই আসছে নেক্সট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ inaccurate direction. Inaccurate direction মানে এখানে কি বলার চেষ্টা করছে? সিম্পল কথায়, inaccurate decision means just the point that we have discussed, why the decisions are delayed. Sometimes the decisions would be given which may not be actually the correct one or in the right way. ঠিক আছে, হয়তো একজন বিজনেসম্যান, সে কমার্স পড়ে তোমাদের মতনই সে বিজনেস খুলেছে, কিন্তু সে যে বিজনেস খুলেছে সেটা হলো ওলা উবেরের মতো, ধরো সে এখন এরকম করে বাইক ভাড়া দিচ্ছে। ওকে, এবার ওটার যে সফটওয়্যারগুলো কোডিংগুলো করা আছে, ওটার ডিসিশন কি ও দিতে পারবে? ওর তো কোনো ট্রেনিং নেই। ওকে, সো ওটা কে দেখবে? তারপরে বাইকের যে রিপেয়ারিং কস্ট অ্যান্ড অল, এগুলো ও কি করে বলবে? ও তো কমার্স পড়ে এসছে, সেগুলো তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ভালো বলতে পারবে। সো সব জায়গায় তো আর ওর অ্যাকুরেট ডিসিশন দিতে পারবে না। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে সে কিন্তু যখন কন্ট্রোলটা নিজের হাতে রেখে নেবে, অনেক সময় সে ইনঅ্যাকুরেট ডিরেকশন দিতে পারে অন্যদেরকে। It cannot protect departmental secrecy. আমরা হয়তো ভাবি যে ডিপার্টমেন্ট তো একটা অর্গানাইজেশনেরই পার্ট, সো এর সিক্রেট ও জানলে কী ক্ষতি? অনেক সময় দ্যাট ইজ নট দ্য ট্রু কেস। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, we can all belong to the same college, but আমরা চাই না আমাদের পার্টিকুলার সেকশনের নেগেটিভগুলো অন্য পার্টিকুলার সেকশন জানুক। ওকে, why does this happen? It happens because we want to protect ourselves, we want to protect our secrecy. যদি ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কোনো কম্পিটিশন হয় বা ইন্টারসেকশন কোনো কম্পিটিশন হয়, we will not want the other people to know our strategies. Okay, similarly there are also certain secrets which if leaked can actually cause a loss to the organization. So sometimes it is very important যে ডিপার্টমেন্টে যে বিভিন্ন সিক্রেট আছে, বিভিন্ন ওয়ে ওরা যেভাবে হ্যান্ডেল করছে, it remains intact, it is not leaked out till the time it comes for them to apply it. So যখন আমি সেন্ট্রালি সব কিছু কন্ট্রোল করছি, তখন কিন্তু এটা এই সিক্রেটসগুলোকে প্রোটেক্ট করা কিন্তু সবসময় সম্ভব হয় না। ইট ইজ অল ওপেন। ওকে, and lastly it cannot provide services as and when required. দেখো, আমাদের এখানে দেখেছিলাম যে ডিসিশন ডিলে হয়ে যায়, এখানে দেখছি যে ডিসিশন ডিলে হওয়ার পরে অ্যাকশনটাও ডিলে হয়ে যায়। ওকে, সো ইমিডিয়েট সার্ভিস দেওয়া কিন্তু সম্ভব হয় না, কারণ কি আগে ডিসিশন নেওয়া হবে, ডিসিশন নেওয়ার পরে তারপরে ওয়েট করবে অ্যাক্ট করার জন্য। সো অবভিয়াসলি ডিসিশন ডিলে হলে আমার কাজটাও সার্ভিসটাও কিন্তু ডিলে হয়ে যাচ্ছে। So this is all about centralization that we will cover. Okay, so seeing this, that these are the negative points, there also comes the next point of discussion, which is called decentralization.
What is decentralization? Decentralization সোজা কথা when আমরা যেটা কমন কনসেপ্টে বুঝি, it means that the work is divided and the power is also divided among different departments. Each department will have their own departmental head who are responsible and who are able to take different decisions. সব কিছুর জন্য মেইন বস বা মেইন সিইওর কাছে তাকাতে হবে না, they are independently able to take certain decisions. Okay, so তার ফলে কি হয়, অনলি ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার্স যেটার জন্য সেন্ট্রাল ইনভলভমেন্ট দরকার, সেন্টার খালি সেটার জন্যই ইনভলভ করে। অল আদার অ্যাক্টিভিটি ওরিয়েন্টেড powers are actually vested with the people who are the departmental heads. ঠিক আছে, this is all about departmentation. এখানে অ্যাকচুয়ালি সাবঅর্ডিনেটদের জব রোলটা ইম্পর্টেন্স বেশি পায়, because they are not just people who are following commands, they are also people who can suggest, who can take decision, who can think critically, and who can also plan accordingly. Okay, so এই জায়গায় this is what we know as decentralization. এবার ডিসেন্ট্রালাইজেশনের অ্যাডভান্টেজেস গুলো কি কি আছে? Let us look at some of the advantages of decentralization. First and foremost, it can maintain departmental secrecy. ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি। So this form of organizing but decentralization actually helps to protect departmental secrets. Decisions can be taken quickly. তাড়াতাড়ি ডিসিশনও নেওয়া যায়, কারণ কি অবভিয়াসলি এইখানে এক্সপার্টসরা বসে আছে, they will be able to take decisions far better and appropriately and correctly and quickly as well. Okay, then it requires no rigid control. এখন রিজিড কন্ট্রোল মানেটা কি? রিজিড কন্ট্রোল মানে যখন সেন্ট্রালাইজ করা হচ্ছে, একটা ব্যক্তি বা কয়েকজনের উপর পুরো দায়িত্ব পড়ে যাচ্ছে টু check everything related to the organization, so and they need to have a very very high standard of control. Okay, but when it comes to decentralization, only the department is supposed to look after the department. What the other department is doing, they are not responsible. ওদেরকে এটা কন্ট্রোলও করতে হবে না। সো অবভিয়াসলি ওদের অনেক যে কড়াকড়িভাবে কন্ট্রোল করতে হবে, অনেক যে হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে, নট নেসেসারি, বিকজ ছোট জিনিস কন্ট্রোল করতে গেলে ইউ ক্যান ডু ইট ভেরি ফাস্টলি without having any rigid setups or rigid standards. Okay, so that's why it says it requires no rigid control. It ensures performance of activities as and when required. এটা সিম্পল কি বলছে, এটা দেখো এখানে যে আমাদের পয়েন্টটা ছিল, ইট ক্যানট প্রোভাইড সার্ভিসেস অ্যাজ এন্ড ওয়েন রিকোয়ার্ড, ঠিক এটার অপোজিট পয়েন্টটা। তার মানে এখানে বলছে যখনই দরকার পড়বে দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ অ্যাটেনশন অ্যান্ড পারফর্ম দ্যাট অ্যাক্টিভিটি, কারণ কি অবভিয়াসলি সেই স্পেশালাইজ মানুষগুলোকে একই জায়গায় করা আছে। ওকে, অ্যান্ড it is well suited for large organizations. Mostly large organizations এ MNCs সেগুলোতেও কিন্তু এগুলো this form of decentralized way of doing things is far better.
Now let us look at some of the disadvantages of decentralization. First, it cannot enjoy standardization of methods and equipments. এই কথার মানে কি? এই কথার মানে হলো সেন্ট্রালাইজেশনে একজনই কিন্তু বা একটা ছোট্ট গ্রুপ কিন্তু সব দেখাশোনা করছে, একটা সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে সব কিছু মাপছে এবং সেই অনুযায়ী সব ইকুইপমেন্টের কিন্তু মেনটেনেন্স থেকে শুরু করে পারচেস সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু যখনই ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেওয়া হয়, এভরিবডি উইল হ্যাভ দেয়ার ওন ওপিনিয়ন অ্যাবাউট হোয়াট ইজ গুড অ্যান্ড হোয়াট ইজ ব্যাড। ওকে, সো যখন আমার ডিসেন্ট্রালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, আমার যে সিমিলার একটা সেম স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে কিন্তু কাজ হচ্ছে না বা ডিসিশন মেকিং হচ্ছে না। ওকে, তখন মাল্টিপল স্ট্যান্ডার্ডস এসে পড়ছে। সেম যখন ইকুইপমেন্টের মেনটেনেন্স বলো বা ইকুইপমেন্ট পারচেজের কথা বলো, ইচ ডিপার্টমেন্ট উইল হ্যাভ দেয়ার ওন সে অ্যান্ড দে উইল ডু ইট ডিফারেন্টলি। Okay, so it cannot enjoy a standardization of methods and equipments. Next, let us look into the next point, which says it increases cost of operation. Obviously, প্রত্যেকটা কাজ আলাদা আলাদা হচ্ছে। Sometimes there may be duplication of work. একটাই কাজ এই ডিপার্টমেন্টও করছে, ওই ডিপার্টমেন্টও করতে হচ্ছে। মেবি দ্য ডিপার্টমেন্টস ওদের মাঝে কোনো সেরকম ভালো সম্পর্ক নেই, দেয়ার মে বি ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কনফ্লিক্ট। তারপর কনফ্লিক্ট না থাকলেও ওদেরকে বিভিন্ন পেপার ওয়ার্ক আলাদা আলাদা করে মেনটেন করতে হচ্ছে। দে আর প্ল্যানিং, দে আর ইউজিং দ্য সেম রিসোর্সেস টুয়াইস, ওয়েন একবার ইউজ করলেই হয়তো হয়ে যাচ্ছে। এগেন দে আর ইন্সপেক্টিং, যেটা ডিপার্টমেন্ট অন্য একটা ডিপার্টমেন্ট অলরেডি পাঠিয়েছে, সে আবার ইন্সপেকশনের সময় দিচ্ছে আরেকজন ইন্সপেক্টর লাগিয়ে, কারণ কি ও চায় না নিজে কেস খেতে পারে। সো দেয়ার ক্যান বি মেনি ডিফারেন্ট থিংস ওয়ার দেয়ার ক্যান বি ডুপ্লিকেশন অফ ওয়ার্ক। ঠিক আছে, তারপরে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা ম্যানেজার বসাতে হবে। অবভিয়াসলি ম্যানেজার বসাতে মানে কি, ইউ হ্যাভ টু পে গুড স্যালারি টু দ্যাট পারসন। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল ইনক্রিজেস দ্য কস্ট অফ অপারেশন। Next, consistency in work is not achieved. কাজটা কিন্তু কনসিস্টেন্টলি হয় না। অনেক সময় প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হয়তো প্রোডাকশন করে বসে আছে আর প্রোডাকশন করতে পারছে না। ওয়াই? কারণ কি পারচেস ডিপার্টমেন্ট পারচেস করে রাখেনি, এখন যবে পারচেস করবে তবে গিয়ে সেটা প্রোডাকশন হবে। বা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট প্রোডাকশন করে রাখছে, সেলস ডিপার্টমেন্ট সেল করতেই পারছে না, খালি স্টক গ্রো হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো অনেক কিছু বেসিসে আমার কিন্তু কনসিস্টেন্সি নাও থাকতে পারে। ওকে, নেক্সট, it necessitates duplication of work. বলছে যে ডুপ্লিকেশন অফ ওয়ার্ক ইজ সিম্পলি আনঅ্যাভয়েডেবল, ইনফ্যাক্ট করতেই হবে, নাহলে ডিপার্টমেন্টগুলো ফাংশন করতেই পারবে না। যে কারণ আমরা বললাম ইনক্রিজ ইন কস্ট অফ অপারেশন, সেটাই আর একটা রিজন হলো ইট নেসেসিটেটস ডুপ্লিকেশন অফ ওয়ার্ক। অ্যান্ড লাস্টলি, less flexibility in utilization of human resources. ঠিক আছে, লেস ফ্লেক্সিবিলিটি ইন ইউটিলাইজেশন অফ হিউম্যান রিসোর্স। এই কথার মানেটা কি? এই কথার সোজা মানে হলো যে আমার যদি সেন্ট্রালাইজড থাকে, দেন আই ক্যান মেক দিস পারসন ডু আ পার্টিকুলার থিং টুডে, টুমরো আই ক্যান ইউজ দিস পারসন ফর আ ডিফারেন্ট জব অল টুগেদার। ঠিক আছে, সেই কন্ট্রোলটা কিন্তু আছে। কিন্তু যখনই ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেওয়া হচ্ছে, ইচ ম্যানেজার হ্যাজ দেয়ার ওন সেট অফ হিউম্যান রিসোর্স।
আজকে কি কোনো ম্যানেজার নিজের মানুষদেরকে অন্যের কাছে ছেড়ে দেবে? নো, করবেই না। ঠিক আছে? সো flexibility in using HR is actually very less when decentralization is there. And this concludes our discussion. Thank you.